Assalamu alaikum. I am Asif Kamal, your English teacher. Hope all of you guys are doing well at home. Today we are going to start another chapter, The Cat's Vision and Pakistan. In this chapter, we will study how Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah struggled for the Muslims of the subcontinent, how he motivated the peoples of subcontinent to get a separate homeland for themselves, and how he motivated the young nation, and how he talked about Pakistan in his clear terms, and how he differentiated Muslims from Hindus and other nations in the subcontinent. Basically, this chapter is about the Quaid's struggle and his strong belief in Pakistan. Okay. These are some important words with their meanings. Okay, let's start reading. During the early and difficult times of Pakistan's emergence, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah undertook a countrywide tour. ظہور پاکستان کے ابتدائی اور مشکل حالات کے دوران قائد اعظم محمد علی جناح نے ملک بھر کا دورہ کیا. He aimed at raising people's spirit. آپ کا مقصد لوگوں کے حوصلے کو بلند کرنا تھا. Don't be overwhelmed by the enormity of task, he said in a speech at Lahore. آپ نے لاہور میں ایک تقریر کے دوران کہا, کام کی زیادتی کی وجہ سے مغلوب نہ ہو جانا. مغلوب ہونا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہار نہ مان جانا, کام کو اپنے اوپر غالب نہ آنے دینا. There are many examples in the history of young nation building themselves up by sheer determination and force of character. دنیا کی نئی بننے والی اقوام کی تاریخ میں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں جنہوں نے خود کو محض عزم اور کردار کی قوت سے تعمیر کیا ہے. You are made of sterling material and second to none. تم خالص مادے سے بنے ہو اور تم کسی سے کم نہیں. Don't be afraid of death. موت سے مت ڈرو. We should face it bravely to save the honor of Pakistan and Islam. ہمیں پاکستان اور اسلام کی آبرو کی حفاظت کرنے کے لیے اس کا بہادری سے مقابلہ کرنا چاہیے. کس کا؟ موت کا. کیونکہ پہلے کہنا ہے نا کہ ڈونٹ بی افریڈ آف ڈیتھ, کہ موت سے مت گھبراؤ. ڈو یور ڈیوٹی اینڈ ہیو فیتھ ان پاکستان. اپنا فرض پورا کرو اور پاکستان میں یقین رکھو. اٹ ہیز کم ٹو اسٹے. یہ ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہے. مین کہ یہ پاکستان ہمیشہ رہنے والا ہے, کیونکہ قائد اعظم کا ویژن تھا, قائد اعظم کا یہ تصور تھا, قائد اعظم کا یہ عقیدہ اور ایمان تھا. تو دیکھیں آج بھی پاکستان ویسے کا ویسا ہی ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ بھی ایسا ہی رہے گا. The entire journey of great leaders' struggle for a separate homeland for the Muslims of the subcontinent was based on the pivot of the Muslim unity and oneness as a nation. اس عظیم رہنما کی برِ صغیر کے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کی جد و جہد کی تمام سفر کی بنیاد مسلم اتحاد, ایک قوم ہونے کی حیثیت کے مرکزی نقطہ پر تھی. He talked about Pakistan in such clear terms that a common man could understand it. آپ نے پاکستان کے بارے میں اتنے سادہ اور واضح الفاظ میں بات کی کہ کوئی عام فہم, کوئی ایک عام سادہ سا شخص بھی, عام سا انسان بھی اس کو سمجھ سکتا تھا. We are a nation
He affirmed 3 years before the birth of Pakistan, with our own distinctive culture and civilization, language and literature, art and architecture, names and nomenclature, sense of values and proportion, legal laws and moral codes, custom and calendar, history and tradition, aptitude and ambition. In short, we have our own distinctive outlook of life. We are a nation here from 3 years before the birth of Pakistan. क़याम पाकिस्तान से 3 साल पहले अपने बड़े वसूख से ऐलान फरमाया, हम एक कौम हैं with our own distinctive culture and civilization, जिसकी अपनी मखसूस तहजीब और सकाफ़त है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ज़बान और अदब, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, फ़न और फ़नून लतीफ़ा, नेम्स एंड नोमेनक्लेचर, नाम और नाम रखने का जो उसलूब है, तरीक़ाकार है, जो सेंस ऑफ वैल्यूज़ एंड प्रोपोर्शन, असूल, इक़्तिदार और विरासत में जो हिस्सा है, लीगल लॉज एंड मॉरल कोड्स, इखलाकी ज़ाब्ते, कवानीन, कस्टम एंड कैलेंडर, रस्म व रिवाज और कैलेंडर, हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन, तारीख़ और रिवायात, एप्टीट्यूड एंड एम्बिशन, रुझानात और ख्वाहिशात। तो ये सारी बातें जो कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना क्या कर रहे हैं कि हम किस तरह की एक अलग कौम है, इन सब बातों की बुनियाद पर। इन शॉर्ट, वी हैव आवर ओन डिस्टिंक्टिव आउटलुक ऑन लाइफ। अल-मुख्तसर हमारा ज़िंदगी के बारे में एक मखसूस नुक्ता नज़र है। The ideology of Pakistan was based on the fundamental principle that the Muslims are an independent nation. नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद इस बुनियादी असूल पर रखी गई थी कि मुसलमान एक आज़ाद कौम हैं। Any attempt to merge their national and political identity will be strongly resisted. अगर इनकी कौमी और सियासी शनाख्त को ख़त्म करने की या ज़म करने की कोई भी कोशिश की गई तो सख्ती से इसकी मज़ाहमत की जाएगी। कायद आज़म वाज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग फेथ एंड बिलीफ। कायद आज़म मजबूत अकीदे और मज़हब पर यकीन रखने वाले आदमी थे। ही firmly believed that the new emerging state of Pakistan, based on Islamic principles, would reform the society as a whole. आपका पुख्ता यकीन था कि पाकिस्तान की नई वजूद में आने वाली इस्लामी असूलों पर मबनी रियासत मजमूई तौर पर मुआशरे की इस्लाह करेगी। रिफॉर्म का मतलब क्या होता है? इस्लाह करना, ठीक है। इन हिज ईद मैसेज सितंबर 1945, कायद आज़म said, Islam is a complete code regulating the whole Muslim society, every department of life, collectively and individually. कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सितंबर 1945 को ईद के पैगाम में फरमाया, इस्लाम पूरे इस्लामी मुआशरे के क़याम के लिए मजमूई और इनफरादी तौर पर हर शोबे ज़िंदगी के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। कलेक्टिवली क्या होता है? मजमूई तौर पर, इज्तमाई तौर पर, और इंडिविजुअली क्या होता है? इनफरादी में, इनके फ़र्दन फ़र्दन। टुडे द कैड्स पाकिस्तान इज़ फेसिंग न्यूमरस चैलेंजेस। आज कायद आज़म का पाकिस्तान बहुत सी मुश्किलात का सामना कर रहा है। वी हैव फॉरगॉटन हाउ मच स्ट्रगल मुस्लिम्स हैड मेड अंडर द डायनामिक लीडरशिप ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। हम भूल चुके हैं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मुतहर्रिक क़यादत में मुसलमानों ने कितनी जद्दोजहद की।
We can overcome our present difficulties by following the CAD's golden motto, faith, unity and discipline. ہم قائد اعظم کے سنہری موٹو ان کے اصول عمل پر عمل کر کے یقین، اتحاد اور تنظیم پر عمل کر کے اپنی موجودہ مشکلات پر قابو پا سکتے ہیں. We can make our nation strong by remembering his advice to the youth. It is now up to you to work, and we are bound to succeed. ہم قائد اعظم کی نوجوانوں کو نصیحت یاد دلا کر اپنی قوم کو مضبوط بنا سکتے ہیں. یہ اب آپ پر ہے کہ کام اور کام کریں، اور کامیابی ہمارا مقدر ہے. Okay. You're supposed to do box questions as a homework. Why did the CAD have to take long tours during early days of independence? Because he wanted to raise people's spirits. That's why he undertook countrywide tour. Okay. And use at least 5 words in your own sentences and translate 2 paragraphs of your own choice. Take care of yourself. Allah Hafiz.